There are many people who do not necessarily have Christian beliefs, and for them, Easter is more of a community celebration. В Соединенных Штатах Америки Пасха немножко отмечается по-другому, и это больше как общественный праздник, а не как религиозный. И он немножко отличается у разных вероисповеданий. And the parades come from a time when Americans would have one new set of good clothing a year, and they would always wear these clothes at Easter. And so the parades are a chance for people to walk around in their best clothing. But of course now people buy clothes all the time, so the parades have become about creating outrageous, fun costumes. Для американцев это была возможность показать различные наряды, костюмы, которые они придумывали специально к этому празднику. So the parades happen in big cities like Manhattan, but also here's an Easter parade in a little town in the middle of America. Вот так вот празднуют Пасху в маленьких городах в Америке. Of course, eating is very important. Конечно же, еда очень важна. So traditional Easter foods for Americans are ham, and then eggs, cheese, salads. Традиционная американская еда пасхальная — это, конечно же, что-то мясное, ветчина, яйца, салаты. Of course, eggs, we dye Easter eggs. Usually we dye them 1 or 2 days before Easter, and they're not fancy normally, just lots of different colors. Обычно за 2 дня происходит покраска яиц. Это очень веселое занятие. So another very popular community event are Easter egg hunts. And the hunts will actually be for a whole town of children. Вот на слайде вы можете увидеть очень такую популярную традицию пасхальную. Яйца выкладываются на траву, и внутри яиц есть какие-то сладости. The most famous Easter egg hunt happens at the White House every year. Конечно же, самое главное происходит вот впереди Белого дома. And the children play a lot of games, running races, cracking eggs, etc. Ребята веселятся, играют. The Easter egg hunt at the White House actually dates back to the early 19th century. Данная традиция относится к раннему XIX веку. And has continued. This is a photo, I think, from 1929 or the 1930s. Это фотография где-то 1930-х. And of course today, the tradition continues. На сегодняшний день традиции продолжаются. This photo is not a great quality photo, but I included it because this is actually me and my sister. На фотографии вы можете увидеть Маргарет и ее сестру. Of course, candy is a huge part of Easter for Americans. Конечно же, яйца — это важная традиция, и конфеты также. And actually, so there are some candies that you only see at Easter time. Есть специальные сладости, которые вы можете найти только во время Пасхи. So these little bunnies are called peeps. Вот эти маленькие мишки называются peeps. And in Washington, D.C., there's a contest for people to make fancy displays with peeps. И есть даже такой, так скажем, конкурс, в котором люди делают интересные инсталляции вот этих вот мишек. Это соревнование, оно очень популярное. And this is my family and friends of ours before going to church on Easter morning. Маргарет выросла в протестантской семье, и на фотографии вы можете видеть ее семью и друзей семьи перед походом в церковь. Of course, there are also American Orthodox Christians in the United States. На слайде вы можете увидеть православную церковь. And many of the Pascha services in the United States would be familiar to what you would see here in Belarus. И многие традиции православные в Америке очень похожи на те, которые есть в нашей стране, у нас в Беларуси. This was at the seminary where I went to school for 2 years. Причастие. And of course, blessing Easter baskets after the Pascha service. И освящение пасхальных корзинок. The church and most of the monastery is made out of wood because there are so many forests in California. Сделаны все храмы из дерева, потому что деревьев очень много в Америке. And the epitaphion for the Dormition.
Это плащаница, плащаница. которую они выносят на Успение Божьей Матери. We really feel the protection of the Theotokos. We depend on her prayers and those of Saint Nicholas, and we're very grateful to have the monastery. Мы чувствуем ее поддержку и молимся ей, и благодаря ее помощи существует наш монастырь.